Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Triwidya Sandika, salah satu dosen tetap di Universitas Imelda Medan, program studi rekam medis dan informasi kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait dengan mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu mata kuliah bahasa Inggris. Adapun pemaparan video ini sebagai pemaparan dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Dalam menskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA atau Delivery Interaction Assessment. Adapun penjelasan dari topik saya hari ini dengan pendekatan DIA, pada proses pembelajaran yang saya lakukan dengan cara di delivery, yaitu menjelaskan cara yang digunakan dalam penyampaian pembelajaran materi perkuliahan pada mahasiswa yang saya ampuh selama 1 semester ini. I-interaction adalah dalam kegiatan ini menjelaskan bagaimana saya menjalin interaksi dalam proses belajar mengajar pada peserta didik pada mata kuliah ini untuk mencapai tujuan peningkatan pengetahuan dan perubahan tingkah laku. A-assessment. Pada asesmen ini, penilaian secara objektif dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengukur seberapa baik kinerja mahasiswa terhadap tujuan dan capaian pembelajaran dari topik mata kuliah yang telah diberikan masing-masing dosen. Dalam penjelasan dengan menggunakan media ini, saya menyampaikan aplikasi DIA pada mata kuliah bahasa Inggris. Spesialis saya adalah mengajar mata kuliah bahasa Inggris dengan 2 SKS pada semester pertama. Deskripsi bahan kajian dan pokok bahasan pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa belajar tentang mata kuliah pencapaian penerapan tata bahasa tentang BMSR, 2 Adverbs of Frequency, 3 Pronouns, 4 Reflexive Pronouns, 5 Conjunction and but or, 6 have to and has to, 7 Adjective as modifier, 8 Noun as modifier, 9 Participles as modifier, 10 Gerund as modifiers, 11 Present Participle as modifiers, 12 Question words, 13 Question words to, 14 Imperative and Requires sentences. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, kemampuan yang diharapkan kepada mahasiswa setelah melakukan pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu, yang pertama, memahami penggunaan grammar BMSR berupa pola kalimat dan percakapan dalam bahasa Inggris dengan topik Hospital Administrator di unit kerja rekam medis informasi kesehatan. Yang kedua, memahami penggunaan grammar Adverbs of Frequency berupa pola kalimat dan percakapan dalam bahasa Inggris dengan topik Record di unit kerja rekam medis dan informasi kesehatan. Yang ketiga, memahami penggunaan grammar Pronoun berupa pola kalimat dan percakapan dalam bahasa Inggris dengan topik Consent Forms unit kerja rekam medis dan informasi kesehatan. Yang keempat, memahami penggunaan grammar reflexive pronouns berupa pola kalimat dan percakapan dalam bahasa Inggris dengan topik bed assignments di unit kerja rekam medis dan informasi kesehatan. Yang kelima, memahami penggunaan grammar conjunction and but or berupa pola kalimat dan percakapan dalam bahasa Inggris dengan topik the medical staff di unit kerja rekam medis dan informasi kesehatan. 6. Memahami penggunaan grammar have to dan has to berupa pola kalimat dan percakapan dalam bahasa Inggris dengan topik nursing services di unit kerja rekam medis dan informasi kesehatan. 7. Memahami penggunaan grammar adjective as modifiers berupa pola kalimat dan percakapan dalam bahasa Inggris dengan topik the nursing units unit kerja rekam medis dan unit informasi kesehatan. 8. Memahami penggunaan grammar noun as modifier berupa pola kalimat dan percakapan dalam bahasa Inggris dengan topik patient rooms unit kerja rekam medis dan informasi kesehatan. 9. Memahami penggunaan grammar participle as modifiers berupa pola kalimat dan percakapan dalam bahasa Inggris dengan topik special care unit kerja rekam medis dan informasi kesehatan. 10. Memahami penggunaan grammar gerund as modifiers berupa pola kalimat dan percakapan dalam bahasa Inggris dengan topik clinical laboratories department unit kerja rekam medis dan informasi kesehatan. 11. Memahami penggunaan grammar participle as modifiers berupa pola kalimat dan percakapan dalam bahasa Inggris dengan topik data processing unit kerja rekam medis dan informasi kesehatan.
12. Memahami penggunaan grammar question words berupa pola kalimat dan percakapan dalam bahasa Inggris dengan topik medical records, unit kerja rekam medis dan informasi kesehatan. 13. Memahami penggunaan grammar question words 2 berupa pola kalimat dan percakapan dalam bahasa Inggris dengan topik role of the medical record di unit kerja rekam medis dan informasi kesehatan. 14. Memahami penggunaan grammar imperatif dan request sentences berupa pola kalimat dan percakapan dalam bahasa Inggris dengan topik the medical care system, unit kerja rekam medis dan informasi kesehatan. Baiklah, di sini kita akan masuk pada penjelasan DIA. Untuk delivery, di sini akan menjelaskan tentang terkait cara yang saya gunakan dalam penyampaian pembelajaran mata kuliah bahasa Inggris, rekam medis dan informasi kesehatan. Dalam sistem pembelajaran dilakukan secara luring atau tatap muka. Dalam pembelajaran ini, mahasiswa bisa mengakses materi yang diberikan dan melakukan pengisian presensi melalui Spada. Dalam memberikan penjelasan ini, saya menggunakan buku ajar bahasa Inggris, rekam medis dan informasi kesehatan. Penerapan interaksi yang saya lakukan dalam mata kuliah bahasa Inggris, rekam medis dan informasi kesehatan pada mahasiswa pada I-interaction, yaitu metode pembelajaran adalah bagaimana penerapan untuk mengembangkan kemampuan atau membentuk watak mahasiswa, serta bertujuan untuk mengembangkan potensinya, sehingga mahasiswa mampu bersikap sebagaimana yang diharapkan. Dalam pembelajaran ini, ada metode pembelajaran yang diterapkan di mata kuliah bahasa Inggris, rekam medis dan informasi kesehatan ini, yaitu yang pertama discovery learning, yaitu difokuskan pada pembahasan pada kasus informasi yang tersedia, baik yang diberikan dosen maupun yang dicari sendiri oleh mahasiswa. 2. Small group discussion, yaitu salah satu elemen belajar secara aktif dan merupakan bagian dari banyak model pembelajaran, yaitu SCL, Student Centered Learning. 3. Self-directed learning, yaitu proses belajar yang dilakukan inisiatif individu mahasiswa sendiri. Dalam hal ini adalah perencanaannya, pelaksanaannya, dan penilaian terhadap pengalaman belajar yang telah dijalani, serta adanya metode pembelajaran cooperative learning. 4. Cooperative learning, yaitu metode pembelajaran kelompok yang dirancang untuk memecahkan suatu masalah atau kasus yang mengerjakan suatu tugas. Sampailah kita pada assessment yang merupakan penilaian secara objektif dari proses dan hasil pembelajaran. Assessment atau penilaian pada mata kuliah bahasa Inggris, rekam medis dan informasi kesehatan memiliki bobot, yaitu yang pertama kegiatan mandiri sebesar 15%, tugas terstruktur sebesar 15%, UTS sebesar 30%, UAS 40%. Berikut aplikasi nyata pembelajaran dengan pendekatan DIA. Baik, selanjutnya kita melanjutkan perkuliahan. Okay, let's continue. Yeah, for example, he's a firefighter. Both of my brothers are policemen. My grandmother was a nurse. And then next, age. We use be to talk about age. For example, I was 17 when I met Bob. Because I wasn't 18, I couldn't vote in the last election. How old is he? Again, how is a question word. If you want to make the question form using the question word how, yeah, it can be how, where, why, who. It's the question word that can be formed using be. For example, how old. How is followed by adjective old. Do you understand? Yes. Yeah. And then followed by be, is. Yeah, it can be is, am, or are. So when it is in the complete sentence, how old is he? Next, relationship. You use be to talk about how people are related. For example, he's my first cousin. They are my best friends. Are you her sister? And then place, we can use be to refer to where places and things are situated. For example, her house is on the edge of the lake. The shops are at the end of the street. Time. We use be to talk about time and dates. For example, what time is it? The match was at 7 o'clock.
We are always late. The meeting is on the 5th of October. Behavior and personality. We can use be to talk about behavior and personality. For example, he was always gentle, easy, nice. The children can be rough with the new puppy. Okay, that's all about B is MR. Any questions so far? Do you understand? Yes. Okay, good. Smart student. To understand more about this subject, I would like to give some example or some exercises. Yeah, by giving exercises, you understand more about this subject or the verb be. Translate the following sentences into Indonesian. Okay, let's discuss together. Number 1. I am the hospital administrator. Okay, anyone please? Who can answer the question? Number 1. Please raise your hand. Okay, let's answer together. Saya adalah seorang administrasi rumah sakit. M is B. I give you example using B in the complete sentence. Do you understand? Yes. Yeah. Next, number 2. Okay, before I answer this question, I ask you to answer it first. How are your teeth? Anyone please? What does it mean? Raise your hand. Okay, good. You? Good, smart student. Okay, what's your name? Angel. Okay, Angel, smart student. Ya, bagaimana dengan gigi-gigimu? How is a question word followed by be? Are. Ya, bagaimana dengan gigimu? And then number 3, there are holes in your teeth. Anyone please? Yeah, you please. Iya. Ada lubang-lubang di gigimu. There are. There followed by BR. There are holes in your teeth. Good. Next. How is your condition? Number 4. Ya, boy. Bagaimana kondisimu, keadaanmu? How is your condition? Yeah. Next, number 5. Is there another complaint? This is the question form. Yeah, if you want to make the question form using be, you put is MR or verb be or to be in front of the sentence, not at the end of the sentence. So be followed by blah blah blah. So is there another complaint? Is means apakah. So be is MR can be adalah, berada, menjadi. For example, saya seorang perawat. I am a nurse. So am itself is adalah. So here is apakah. It is not adalah or berada or menjadi. So there are some meanings of be is MR. Do you understand? Yes. So in this case, number 5, is there another complaint? Is it right? Anyone please? Before answer. Okay, good. At the back. Ya, apakah ada keluhan-keluhan yang lain? This is the question form that needs the answer. Yeah. So please answer with short answer. Is there another complaint? If there is, yes, there is. Is it right? If no, there is not. Next, number 6. It is the registration for a new patient. Anyone please? Raise your hand. Okay, good. You? What's your name? Yeah, please. Is there? It is. Where is it? It is the registration. Ini. It. Demonstrative. It can be
ini or itu. Ini adalah registration, pendaftaran untuk pasien baru. Okay, smart student. Next, number 7, where is the emergency room? Again, where is the question? Question word. And followed by B is MR. What does it mean? Di mana? Ruangan gawat darurat. Okay, next, number 8, I am medical staff. Saya seorang staff medis. Okay. Number 9, is there a room in the hospital? Apakah ada ruangan di rumah sakit ini? And number 10, this is my first pregnancy. Ini adalah kehamilan pertama saya. Okay. Finish. So we have already discussed about the theory, structure. So now we come to practice. The hospital administrator. The training program for hospital administrators covers 3 general areas. Number 1, administrative theory. Number 2, study of certain components of health care services and medical care. Number 3, the study of hospital function, including the organization and management within the hospital and the role of the hospital in the larger picture, or health care delivery system. Functions of the administrator. The main role of the hospital administrator or CEO is to coordinate the facilities in the hospital with its resources so as to allow the medical care missions of the institution to be most efficiently and effectively carried out. Since hospitals are also business, their services are capable of being measured by business yardsticks. The administrator's responsibility is to handle and manage the tangibles of money, personnel, and material. Conversation. So this conversation must be practiced. This practice. If not, you cannot speak English very well. The hospital administrator. Okay, please, you read, girl. Yeah, you and you, please. You patient, you are nurse. Let's practice. Yeah, you are patient, you are nurse. Okay, please read. Good morning. Yeah. Good morning. Okay, it is better you stand up. And then please raise your voice when you say something or this conversation. Yeah. Okay, come forward, please. You come here, please. Yeah. Yeah. Say loudly, yeah? Say loudly. You know English must be spoken loudly. If not, your pronunciation is not good, right? You may not be ashamed or shy to say something. Do you understand? Okay, repeat again. Please say it loudly. Good morning. Good morning. I'm the hospital administration. What can I do for you? I want to see a doctor. I know that I will go for the doctor. Okay, good. I'm become dentist, sir. Yeah. I'm become dentist. Yeah, you become a dentist. A dentist, you boy. Yeah, please come forward. Yeah, you are a dentist. Okay. Yeah, you sit over there. Okay, good. Please, you are a dentist. Here, please. Okay, good. Yeah, a dentist. You are a dentist. It is a long time you haven't been here. How are you, kids? Good. I'm sorry, I'm busy. Bye. Yeah, I'm busy. I'm busy. Okay, please say it together. I'm busy. I'm busy. Okay, say it again. I'm busy. I'm busy. Busy.
Busy. Okay, repeat again, please. I'm busy. Okay, good. Next, dentist. Let me see your teeth. Yeah, patient. How are my teeth? Patient, who are your patient? Okay, good. Please. How are my teeth, doc? Yeah. Look at when you say or express or mentions the question form. So you have to pay attention the intonation. How are my teeth, doc? It is not how are my teeth, doc. That's not good. Yeah. So how are my teeth, doc? Okay, repeat again, please. Repeat again. How are my teeth, doc? Good, very good. Yeah. Next, dentist. There are holes in your teeth. Yeah. It's impossible. I don't painful. Okay, look at here, please. It's impossible. It's impossible. Okay, good. Please repeat again, please. Impossible. Impossible. Good, smart student. Repeat again, please. It's impossible. Yeah. I don't painful at all. Yeah, good. That's because the holes are still small. Very good. Let me drill your teeth. Yeah, Oh, I see. It is hard. I'm afraid. good. Just a little. Don't worry, you'll be fine. Yeah, good. Yeah, Thank you, doctor. very good. Do you like eating sweet food? Very good. Yes, I do, doctor. I like eating chocolate and Chocolate. Okay, say it together. Chocolate. 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 So it is not chocolate. Yeah, chocolate Indonesian style. Chocolate. Yeah. Okay, repeat again, please. Yeah. Yes, I do, doctor. I like eating chocolate. Very good. and candies. Yeah. Please? Read us. Not reduce. Reduce. Okay, good. Repeat again. Please? Please reduce all of those. Yeah. And after you eat chocolate Chocolate. Yeah. or candies, Okay. brush your teeth immediately. 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 Very good. Don't delay. Yeah. Why do I have to do that? Very good. The last. Because sugar, sweet food, or Lamp. because sugar or sweet food Yeah. left on teeth can be a media for the growth of the Germs. that cause Holes of the holes teeth. of the teeth. Okay, very good. Thank you. Okay, give applause for them. Okay. Yeah, sit down, please. Okay, any questions so far before we leave? Yeah, okay. Thank you very much. That's all for today. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.